Bună seara! Așa cum știm cu toții, astăzi a fost înregistrat un rezultat extraordinar cu consecințe pentru întreaga planetă, pentru relațiile internaționale văzute în toate modurile, și anume Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale din Statele Unite. Acest rezultat va influența cu siguranță și România, toate conflictele care au loc în prezent pe lume, situația economică, vor fi lucruri extraordinar de importante care se vor derula în săptămânile și lunile care urmează și urmărim să prefigurăm aceste consecințe plus detaliile evenimentelor din prezent, de acolo din Statele Unite, cu prietenul nostru Scotty Saks, jurnalist din America. Hello, Scotty. I'm very glad to hear you and to see you again. Buenas noches, mis amigas and amigos. Romani desde Mexico. Bună seara, prieteni Romani din Mexic. Good evening, my Romanian friends from Mexico. Good to see you, Marvin. I'm glad to see you. So you have an audience of Romanians in Mexico, I understand, because we are in Bucharest, Yes. in Romania. And I am in Puerto Vallarta, Mexico, and of course we have listeners in all throughout the United States, South Africa, Colombia, Australia, and Canada, and from across the world. God bless the internet. You extended the network. Yes, we are extending the network, and we're going to get together and get you going on our network as well. Wonderful. So, Scotty, I just announced that it was an absolutely fantastic result in the United States, and there will be tremendous consequences starting from now. And first of all, I want to ask you, which is the atmosphere now in America? Because we expected, having the experience from 2020, that the result will be delayed and maybe could be some riots, some revolts to put in place the immigrants, Antifa, Black Lives Matter, as we saw in 2020. So after I will translate my question, please give us a brief regarding the current situation. Deci l-am întrebat pe prietenul nostru care ne spune că și-a extins rețeaua și în Mexic, și în Africa de Sud, în foarte multe zone ale lumii. Deci l-am întrebat care este atmosfera în prezent în Statele Unite, întrucât noi, ca să fim sinceri, ne așteptam, având experiența din 2020, la o întârziere a rezultatelor, a comunicării rezultatelor și, de asemenea, posibil la revolte, la tot felul de tulburări sociale, așa cum am văzut în 2020 cu Antifa, Black Lives Matter și mai ales acum sunt foarte mulți imigranți. We could also expect to civil war. Some people told me that it is very possible to have a civil war in United States. So, which is the situation? Well, Marvin, I'm going to go back to before the elections, what the mood was in the United States. And that kind of frames up where it is today. And I've been on the phone since last night with many Americans, Canadians, and so forth. But prior to the election, we knew a few things, Marvin. First of all, I was contacted by a television network executive, number 2 guy in the network. Over the years, I'd been telling him the polls that we get are bullshit. We don't get real polling. So when they say Kamala's up 51-49 over Trump, it's all baloney. It's BS. Not true. They're fake polls like fake news. He told me he got a budget and executed a real poll with real numbers, with Democrats, Republicans, and independents were polled in a real poll, which he can't publish now, Marvin, because it doesn't fit their narrative. In that poll, the real poll they did, Trump had 79% of the vote. Kamala had 11%. Other and undecided was 10%. So Trump had a 69% chance of winning. Combine that with Dr. Jan Helper Hayes. She has a Department of Defense contract for the last 5 years to use social media, X,
Spaces, Twitter, Facebook, to gauge the mood of the American people. What percent of the Americans are in line with MAGA and the Trump agenda? And she concluded after 5 years, it was 70% of America was down with the program. Trump kept saying, Marvin, it's too big to rig. And I'll stop there so you can translate. Așadar, ne spune Scotty că, referitor la întrebarea mea care este atmosfera acolo, dorește să ne prezinte situația chiar dinainte de alegeri. În acest sens, el se raportează la informațiile pe care le-a primit de la diverse surse, atât din Statele Unite cât și din Canada și din alte părți, și foarte relevantă îi se pare informația pe care a primit-o de la un director executiv al unei televiziuni importante din Statele Unite, care i-a spus, referitor la discuțiile lor anterioare, în care acest președinte executiv îi spunea că sunt anumite sondaje care o indică pe Kamala cu 51% câștig și 49% Trump, dar Scotty îi spunea mereu că nu poți să ai încredere în aceste sondaje de opinie, că sunt falsificate. Și, într-adevăr, acest director executiv i-a spus cu puțin timp înainte de alegeri că au avut un buget, au făcut un poll, un sondaj real, și acel sondaj indica faptul că Trump va câștiga cu 79%, Kamala 11%, iar ceilalți împreună sub 10%. Acest sondaj nu poate fi publicat pentru că nu ar corespunde cu narațiunea sistemului, dar este clar că acesta se pare că a fost rezultatul real și deci Trump a avut șanse de câștig de aproape 70%. Deci au fost făcute tot felul de contracte cu social media, cu aceste rețele de socializare, cu Facebook, și cu celelalte, și investițiile făcute de echipa lui Trump au fost atât de mari pentru acea sintagmă Make America Great Again, să facem America mare din nou, astfel încât ceea ce s-a investit a fost prea mare pentru a eșua, too big to rig. Deci nu mai putea fi fraudat pentru că s-a investit prea mult. So, Scotty, it seems that indeed the deep state could not rig the elections again, but still they stole pretty much because Trump did not have 79% as the real poll indicated, only 51. Enough, but still it was a stealing, a fraud. Remember, Marvin, in 2016, Trump did not win the popular vote. He won the Electoral College. And that's what you need to do. You need to get 272 Electoral College votes to become president. I think he has around 280, so he clearly won. And he won this time, he did not in 16. In 2024, 8 years later, he won the popular vote. Yes, they tried to steal the election. They tried. They could not cover that huge spread, Marvin. They claim close, but no cigar. And the primary reason, Marvin, is twofold. Number one, in this election, we had many eyes on the polls, many American citizens, because we have the right to monitor the polls. We even had apps that you could use to report voter fraud. We had watch groups that were reporting on this app. This poll is shut down. They say that the machines are down. This poll is shut down. They say they're behind and they have to catch up. So they were shutting down in Republican counties the polls for hours at a time. So they did try to cheat massively. Without their cheating, Trump would have had 70 to 80% of the vote, I have no doubt. But it's a fait accomplished. We have what I call, Marvin, in a political sense, a tripartite. A tripartite is a union of three. I like to call it a tripartite.
When I was in college, I ran for student government with two other gentlemen. We called ourselves the Tripartite Party. When you have a tripartite, a union of three, let me explain. We won the Senate. We got control of the Senate. The White Hats, in the form of the Republican Party, have, I believe, 52-48. They have a 4-vote spread in the Senate. They control the Senate. Trump could get bills passed a lot easier. We maintain the House. So we had control of the House. We maintained it. Go back to the Senate. Chuck Schumer is no longer Speaker. He's no longer the head of the Senate. A Republican will be. I'd probably be Jim Jordan or somebody like that. But we control all three branches of government. And when I say three, I'm not just talking about the Republican Party. I'm talking about MAGA and MAHA. You heard about MAHA, Make America Healthy Again. Oh, yes, I did. Robert, Yes. Robert F. Kennedy joined Trump. He will head up, he'll be the health czar or the head of the health department. We don't know what he's going to be. Elon Musk joined, and we'll talk about that. But I just want you to know the White Hats, the good guys, control all three branches of our government. The Trump agenda, which we'll talk about, I'll give you the 5 biggest things that are going to happen under Trump. The Trump agenda will soar. Bang, zoom to the moon. Bang, zoom to the moon. Bang, zoom to the moon. It will soar high. I see. I understood. That was an expression literally. from a TV show called The Honeymooners. Jackie Gleason used to tell his wife when he didn't like what she was doing, he's going to send her bang zoom to the moon. Okay. As in the moon and the stars, of course. I took it as a literally expression because the secret space program and NASA program could involve this kind of missions to Moon or to Mars. But we'll talk about it. Very true. Mm-hmm. You use good logic, sir. Ok, let's translate until now. Deci, eu îi sugeram lui Scotty că dacă alegerile nu ar fi fost fraudate chiar și în acest scrutin, Trump ar fi obținut un vot mai mare. Și ne spune Scotty că într-adevăr au fost fraudate, ar fi avut un scor mai mare, dar până la urmă ceea ce contează sunt electorii. Așa a fost și în 2016 când Hillary Clinton a avut mai mulți votanți, dar mai puțini electori și din cauza asta Trump a câștigat. Iar de data aceasta, ceea ce a făcut diferența au fost echipele de monitorizare pe care le-a avut Trump, grupuri de observare care au mers în toate secțiile și nu au lăsat procesul electoral să fie fraudat. De luat aminte și la noi în România. Deci, sigur că au folosit toate șmecheriile cu mașinăriile programate, cu ascunderea de voturi, am văzut voturi arse, dar nu au reușit. Deci, Scotty ne spune că, din punctul lui de vedere, s-a realizat, așa cum am învățat la Colegiul pentru Studii Guvernamentale, o uniune tripartită, adică republicanii și pălăriile albe care îi sprijină, ne spune Scotty, au câștigat Senatul cu 52,48%, ceea ce va face ca legile să fie trecute mult mai ușor, legile emise de republicani, de echipa lui Trump. Camera Reprezentanților o aveau deja și iată și președinția. Chuck Schumer, care era unul dintre neoconii care punea mereu bețe în roate normalității în Statele Unite, nu mai este șeful Senatului, iar acum republicanii controlează tot. Deci toate cele 3 departamente pentru a lua decizii în Statele Unite. De asemenea, pe lângă MAGA, Make America Great Again, și-au propus să realizeze și MAHA, adică Make America Health Again, să facem America din nou
sănătoasă. Și aici se vor implica poate și, cum îl cheamă, Elon Musk. Deci, Scotty o să ne vorbească în curând și despre primele 5 puncte din agenda lui Trump și pe ansamblu ideea este că au reușit să facă un salt până la lună. Este o expresie metaforică, dar spuneam eu că de ce nu să interpretăm și ca misiune în programele spațiale secrete care au tot felul de modalități care ar putea în mod efectiv să realizeze și misiuni până la lună și chiar mai departe. So Scotty, you said about the first 5 points of Trump agenda. Yeah, before we get to that, Marvin, I want to accentuate why the support, why this polling was at 79%, and at least 70% of the country supported Trump, even though they cheated their way to make it much closer. We have a number of Americans who were previously Democrats or liberals come to Trump's aid, supporting Trump, joining Team Trump as a surrogate. When you're a surrogate for a candidate, that means you're campaigning for him. His surrogates included Elon Musk. Elon Musk campaigned for 2 weeks in Pennsylvania. Pennsylvania was part of what they call the blue wall that was always voting Democrat. Pennsylvania, Wisconsin, and I forgot the third state, New Jersey, I think. But so Elon Musk campaigned as a surrogate for Trump. Robert F. Kennedy, perhaps the most famous Democrat family in the history of the world, is the Kennedy family. That's a big posse to join Team Trump. Dana White, who runs the MMA, the most successful sport entertainment venue in America, mixed martial arts fighting. It combines boxing and kicking. No rules. If you've seen an MMA match, they're very violent. But Trump is a big fan. Trump helped Dana White when no venue would allow him to hold his events. They said, too violent. You can't come to our stadium and hold your event. Trump got him a venue. He is forever grateful because he grew into the largest sport. So Dana White and his millions and millions of followers came to Team Trump. Perhaps the biggest one, Joe Rogan, the biggest podcaster in the world. He's never endorsed a candidate. He invited Kamala and he invited Trump, each to sit down with him for 3-hour interviews. He was going into it with an open mind. Trump's 3 hours you can go watch online. Amazing. Amazing 3 hours. Two guys who got to know each other very well, just had a conversation. It was not an interview. Joe Rogan did not interview Trump. He just had a conversation with him for 3 hours. He wanted to do the same with Kamala. She wouldn't go. She turned him down. Big mistake. They made so many mistakes, Marvin. If you care to cover those, I'll talk about it, but I think we should move to the positives, the 5 points. So you see all these key people, not to mention political Democrats like Tulsi Gabbard, hugely popular woman from Hawaii, a Democrat. She joined the Republican Party and campaigned for Trump. Marvin, I talked to blacks, African Americans in the city of Chicago, my hometown, where I grew up. The blacks had been used for years as pawns on the board for the Democrats, dividing and conquering blacks with welfare and racism and all the bullshit they used to divide. Blacks came around and voted for Trump in historic numbers in our inner cities. Liberals from the Los Angeles County, my most recent home, of course, was Southern California, where I lived 20 years before coming to Mexico. It was said to be a blue state, and California largely is blue. But Californians that were liberal, that used to have Trump derangement syndrome, we call it, TDS, Trump derangement syndrome, these people came around to Trump because they said, it'll be a better 4 years with Trump
then Kamala, regardless of how I feel about Trump, it's going to be a better 4 years from the economy standpoint, from our the health of our country, our safety, and prices at the grocery, drilling oil again. So those are the things we'll talk about when we get into the 5 good things that are going to happen under Trump. So you could see the groundswell of support that Trump had from all corners of our nation. So it was a big shift, a big switch in this Si, senor. 3 years. Yeah. Deci, Scotty vrea să accentueze, înainte să discutăm despre agenda lui Trump pentru viitor, să accentueze cum a fost posibil acest rezultat absolut extraordinar. Adică, ați văzut, el ar fi câștigat cu aproape 80%, chiar dacă oficialii se dau acum 51%, dar nu mai contează. Bine că a câștigat. Deci, Scotty ne spune că un mare număr de americani care fuseseră democrați convinși au trecut în tabăra republicanilor. Și aceștia au fost numiți surogați o perioadă pentru că ei păreau așa că joacă la 2 capete, dar până la urmă s-au decis. Și sunt nume mari, cum ar fi Elon Musk, Robert Kennedy, Jon Voight, Tulsi Gabbard, și o să dau câteva detalii despre aceștia. Deci, Elon Musk, care este foarte popular în Pennsylvania, Wisconsin, New Jersey, a trecut de partea lui Trump. Ați văzut cu rețeaua X, fostul Twitter, și l-a sprijinit masiv, a contat enorm. Robert F. Kennedy, poate cel mai faimos democrat din istorie, nepotul lui John Fitzgerald Kennedy, a trecut, iată, nepotul fratelui lui Kennedy, a trecut în tabăra republicanilor, l-a sprijinit public foarte intens pe Donald Trump, iar acest Jon Voight este un mare fan al artelor marțiale, are o emisiune de entertainment, cum se spune, de întreținere, de divertisment, și are foarte mulți fani și în felul ăsta a adus, odată ce a venit el către Trump, și-a adus și fanii în sprijinul lui Trump. De asemenea, Joe Rogan, cel mai mare podcaster din lume, adică acest gen de emisiuni așa de dialog, a făcut o emisiune cu Trump de 3 ore online, o conversație, nu un interviu, care a avut un succes enorm. Și iată, și el a adus foarte mulți cetățeni americani în tabăra lui Trump. Interesant că Joe Rogan i-a propus și Kamala Harris să facă acest gen de dialog, de conversație, dar ea a refuzat. Motivul e clar, că nu făcea față, s-ar fi făcut de râs. Și Tulsi Gabbard, care a fost democrată, a trecut la republicani, guvernatoarea regiunii Hawaii, și toți acești oameni, plus populația afroamericană din zona Chicago, locul natal al lui Scotty, el a locuit acolo foarte mult timp și în 3 ani toți aceștia și-au răsucit concepțiile și au ajuns de partea lui Trump. La fel, liberalii din Los Angeles, din California, unde Scotty a locuit 20 de ani, ei erau, cum ar veni, bolnavi, în ghilimele, de sindromul deranjamentului Trump, TDS, se mai spune, și au înțeles că, indiferent ce ar face Kamala, America ar lua-o în jos, iar este mult mai bine cu Trump pentru că el va aduce siguranță, prosperitate și relații internaționale externe mult mai bune pentru Statele Unite. De aceea, toți aceștia au contat enorm și au adus un sprijin care, iată, ar fi putut duce la un procent de aproape 80%. All right, so indeed you offered a very accurate image to the processes that lead to the victory of Trump. So
we are very happy for this result. Many of Romanians, I can say, I cannot speak on behalf of all the Romanians, because the deep state here in Romania definitely is not happy for this result. But now, after this moment of effusion, of happiness, we are wondering what is going to be next, because we have these conflicts in Ukraine, in Middle East. We have this situation with BRICS that took the path of de-dollarization and to create an alternative for international system. So how do you understand the position of Trump in next months and next years? Well, Marvin, before he gets into office, America is expecting some dark days. In 2020, they used BLM and Antifa to burn down cities in America. Will they use the millions of illegal immigrant men, military-age men, illegally in America to create havoc? Remember, many of these men are from gangs. In Venezuela, gangs took over buildings in the city of near Denver, Colorado. They literally, Venezuelan gangs went and occupied buildings, kicked residents out of their apartments, and took over buildings. They were eating dogs and cats in the streets from Haiti. The Haitian people, their culture, it is acceptable to eat dogs and cats. They're coming to America and doing it now. That's not our culture. That's not okay in America. We love our dogs and cats. The pets are our family. They're eating them. That's okay where they come from. No, not in America. So all these bad things culturally and demographically, and they're a threat to our security. Marvin, I have a 17-year-old daughter that lives near the border. I think about these things. So we can expect also, Marvin, as you and I know, it's a whole nother show, the financial system has to collapse. In order to usher in the new financial system, before Trump gets into office January 20th, it will likely happen. We will see the United States dollar and stock market crash. The dollar's already dead, we know. Marvin, I can't go anywhere in the world and be received well with U.S. dollars. I used to be king when I walked into a country with my U.S. dollars, whether it was Romania, Mexico. They welcomed me. They wanted me to spend my U.S. dollars in their country. No mas, no more. They don't care for the dollar. So our dollar will collapse. That'll create a dark event. Many people will lose a lot of money, Marvin. So we have the threat of civil unrest, this threat of the dollar collapsing and our economy collapsing, which in order to usher in the golden age, Trump keeps talking about the golden age. Of course, he's referring to asset-backed currency. He was wearing gold ties, a black MAGA hat with gold. It was all symbolism for ushering in the new financial system backed by gold and silver. But in order for that to happen, our system has to collapse. We have to go through some difficult times. And I'll let you translate before I move on and talk about the world at large, the impact of Trump on the world at large. Thank you, Scotty. Așadar, eu am prefigurat anumite chestiuni de discutat, având în vedere noile condiții. Ne-am bucurat că a ieșit Trump, mulți dintre noi, dar acum ne întrebăm ce urmează. Pentru că situația internațională este foarte delicată cu acest conflict din Ucraina, din Orientul Mijlociu, cu alternativa creată la nivel internațional prin statele BRICS, care, după cum știm, cresc foarte repede în amplitudine, în putere, și are loc procesul acela de de-dolarizare, atunci ce va face Trump? Și aici Scotty ne spune că înainte să abordăm aceste chestiuni, desigur, importante, este necesar să știm că până să ajungă Trump să ocupe biroul oval de la Casa Albă în ianuarie, vor avea, se pare, loc anumite reglări
de conturi în Statele Unite, pentru că e posibil ca acele grupări care au acționat în 2020 cu Antifa, cu negri, cu imigranții să provoace turbulențe masive. Sunt de asemenea veniți din America Latină foarte mulți imigranți intrați ilegal. Sunt o felul de găști din Venezuela și în alte părți care, de exemplu, în Denver, Colorado, au ocupat clădiri, au scos rezidenții afară și s-au instalat ei acolo. De asemenea, sunt asiatici care au intrat în Statele Unite prin granița de sud și s-au apucat să mănânce câinii și pisicile așa cum fac în zonele lor. Dar asta nu este cultura din Statele Unite. Americanii nu pot să accepte așa ceva. De asemenea, trebuie luată în vedere amenințarea de securitate care încă există. Fata lui Scotty are 17 ani și trăiește în apropierea frontierei de sud cu Mexic. Deci sistemul financiar va suferi un colaps înainte ca Trump să ocupe biroul oval, estimează Scotty, și Trump a făcut astfel de previziuni. Deci piețele bursiere se vor prăbuși. Aici Scotty ne face o confesiune când umbla el în urmă cu mai mulți ani prin lume, prin Mexic, a venit și în România și în alte zone, cu dolarii lui era privit ca un rege, pentru că era moneda suverană. Dar acum, în foarte multe țări, oamenilor nu le mai pasă de dolari pentru că s-au devalorizat. Deci, foarte posibil va urma un așa numit eveniment negru și multă lume e posibil să piardă mulți bani, mai ales dacă au conturi în dolari, pentru că va fi un crach financiar. Deci, au fost făcute mai multe anunțuri, sunt mai multe semnalmente în acest sens. Trump a vorbit de o anumită epocă de aur, Golden Age, din punct de vedere financiar, dar se pare că aceasta va fi precedată mai întâi de acest colaps al sistemului financiar și după aceea să fie instalate noile sisteme financiare. When you are talking about the new financial systems, do you mean at Nesara Gesara or quantum financial system or what? Yeah. Well, quantum financial system is the new system itself. It's the tools and the tactics. But Nasara and Jassara is part of the plan to make the world whole again. So Nasara Jassara is part of the new system called the quantum financial system. And we'll talk about Nasara Jassara in a minute. Sure. I will translate this point and then we go forward. L-am întrebat dacă resetarea sistemului financiar presupune trecerea la sistemul Nesara-Gesara sau la sistemul cuantic financiar și Scotty ne spune că Nesara-Gesara sunt partea sistemului cuantic financiar și, într-adevăr, la asta se va ajunge, sunt parte a planului pe care îl are Trump și echipa din spatele lui. Alright, so let's move forward. Okay. So you want to talk globally first, and we'll lead into the 5 things that yes, definitely will happen under Trump, okay? Please. Imagine this scenario, Marvin. Kamala Harris, as President of the United States, sitting across from Vladimir Putin and Xi Jinping of China. A woman that never was elected democratically to run for president. She was appointed to replace Biden. She didn't get any votes. She ran for president twice. She got no votes. A woman that when she was Attorney General of California, she locked mothers up whose children were sick in the hospital and missing school. She said the kids were truant, missing school. Shame on the parents, and she locked them up. This is a nut job. This is a woman who's a Marxist communist, has no track record of success, never owned a business. Can you imagine her sitting across from Putin and Xi? It's laughable. They would never take her serious, Marvin. Not a chance. And the inevitability of World War III
because under Kamala's puppeteering, she's a puppet for the deep state, we know that, her puppet masters would make her use the U.S. military-industrial complex to do what? Engage in World War III. By the way, do you know the Democrats passed a bill in the House? We have something called posse comitatus in the United States. Under posse comitatus, the U.S. military cannot attack American citizens. They're not allowed on our soil to engage in combat with Americans. The Democrats passed a bill to allow the military to engage in combat with Americans that are terrorists, as they say. But who decides the terrorist? I'm a terrorist. You're a terrorist. So between World War III and Civil War, Marvin, that's all Kamala would have to offer. Sitting across from Putin and Xi, it's more than a train wreck. It's world wreckage. Nothing but a world catastrophe under Kamala as president. And with Trump, we'll simply say no wars. Fara Razboie, Razboaie. What is that word for wars in Romanian? Război. Yes. Fara Razboie. Fără No război. wars under Exactly. Trump. Great. Yeah. No wars. He had no wars in his 4 years as president. The only president in our history, even Reagan had to engage in combat in a few places. So Trump is the only president who can sit across from Putin and Xi. I say he's the only man in the world who can combine his success, his past presidency, his capitulation tour. We once talked about that here, Marvin. He went around the world and got 650 planes full of gold out of the Vatican, did a sword dance with the Saudis, going to war together against the deep state, was asked to walk in front of the Queen. Never before an American president walked anywhere but behind the Queen, and completely blew the world away when he walked over the DMZ, the demilitarized zone in North Korea. He strolled into North Korea like no president has ever done and calmly shook hands with Kim Jong-un. This is a global leader, and he is aligned with Putin and Xi to bring peace on the earth. This plan for peace and prosperity, Marvin, which is our next conversation, can begin with Donald John Trump as president of the United States. I did not understand what queen was it. You said about 650 planes with gold and in front of that the was queen. From the Vatican. That was from the Vatican. What he did is the Queen of England, when he saw her, they always walk in front of her military guys. They always do a little march. And our presidents always walked a step or two behind the Queen in deference to her royalty and respectful. The Queen motioned Trump to lead her on a walk. Symbolic. I know. I Symbolic. saw. The sword dance with the Saudis. The handshake with Rocket Man, Kim Jong-un, and the 650 jumbo planes of gold he schlepped or took out of the Vatican back to the United States because it was our gold to begin with. The gold did not belong to the Vatican, it belonged to the world. And he bring it back, the gold from He brought it to the United States. Wow. He brought it to the United States. Right. 650 planefuls. It's much more clear now. Allow me to translate. Deci, Scotty ne sugerează să ne imaginăm următorul scenariu. Cum ar fi fost dacă ar fi ajuns Kamala Harris președinte al Statelor Unite și să fi stat ea de vorbă cu Putin și Xi Jinping? Este o imagine care din start devine hilară pentru că ea, ne zice Scotty, nu a demonstrat niciun fel de competențe. A avut, din păcate, nu suntem răutăcioși, dar nu a avut niciun succes notabil în cariera ei. Nu a fost aleasă. A candidat de 2 ori la președinție, nu a obținut nimic semnificativ.
Copiii ei au lipsit de la școală și ea îi acuză pe alți părinți că nu își trimit copiii la școală. Deci are această retorică a fățărniciei și nu putem deci să ne imaginăm cum ar fi putut ea să devină un mediator între puterile lumii. Ea nu ar fi putut decât să fie folosită de acel stat subteran, deep state, cum îi zicem, sau de complexul militar-industrial pentru a conduce lumea la un al treilea război mondial. Nu este decât o păpușă, o marionetă și deci ea ar fi fost folosită de complexul militar-industrial. Ne spune Scotty ceva semnificativ, că democrații au folosit Camera Congresului pentru a crea un așa numit uniparty contract, adică armata Statelor Unite să poată să recurgă la acțiuni militare împotriva populației cu pretextul că ar fi grupuri de teroriști. Dar cine poate categorisi populația să o denumească a fi teroriști? Adică este o interpretare abuzivă care de fapt este interzisă de Constituție. Armata în SUA nu poate să lupte împotriva propriei populații. Și totuși democrații vreau să facă asta. Deci, revenind, Kamala ar fi devenit o catastrofă mondială. Calea către o catastrofă mondială. În schimb, cu Trump am văzut în primul mandat, nu a avut niciun fel de război, a fost singurul președinte din istoria Americii care a reușit această performanță și aceasta este calea pe care o urmărește și acum. El se va înțelege foarte bine atât cu Putin cât și cu Xi Jinping și ne dă câteva exemple scate din realizările lui din primul mandat. Deci a reușit să aducă înapoi de la Vatican 650 de avioane cu aur, înapoi în Statele Unite, a făcut un dans cu săbii, ceva oarecum ritualic, cu liderii Arabiei Saudite, ceea ce iarăși reprezintă un fel de accept primit de saudiți, lucru care nu s-a petrecut niciodată până atunci în istoria Statelor Unite. Niciun președinte n-a mai reușit să ajungă atât de adânc în intimitatea saudiților și, de asemenea, regina Angliei, în fața căreia se aplecau așa plin de deferență toți acei soldați din armata elitei regale, în fața lor, regina Angliei s-a lăsat condusă de Trump, adică a fost ceva simbolic care a arătat că regina i-a recunoscut autoritatea. Deci, de asemenea, Trump a făcut o înțelegere extraordinară cu Kim Jong-un, cu președintele Coreei de Nord, adică până și cu acest regim văzut în comunitatea euroatlantică drept un regim autoritarist, Trump a reușit să lege relații foarte fructuoase. So, I translated a lot of results that Trump proved that he is able, and we are sure that he will continue on this path. Okay. Well, let's cover the things that are the keys to a Trump presidency, and the 5 things that we talked about will make America healthy again and make America great again, and thus the world, because it's not a braggadocious thing. We're not bragging when we say, as America goes, the world goes. As Trump goes, the world goes. But it's going to follow suit. Trump will set the tone on the following things, Marvin. As we said, Farah Rezboi, sin guerreras. No wars in Spanish, no wars. That is the most important thing that we need, because without peace, you can't begin to work on prosperity. The next thing, Marvin, it's demanded by our culture, our Judeo-Christian heritage in the United States, by God, that we end human trafficking, pedophilia, and satanic rituals of our children. If we cannot
take care of our children. If we don't save the children, we have an expression, hell has no fury like the wrath of God if we don't take care of the kids. If we don't end human trafficking and pedophilia to the greatest extent, why will God come to our aid? God's timing is everything, and we have to do this for the kids. We got to take care of the kids. And Marvin, you'll never eradicate it 100%, but we're already 80% there. They've already taken out the tunnels. You and I have talked about this on past shows. They've taken out all the tunnels, most of those tunnels that they used to traffic children. From the White House to the Vatican to Disney World, tunnels, Marvin, everywhere. They've taken those out. I have friends working on teams of Navy SEALs and special ops, special forces that are going in over the border and saving kids. They're breaking up human trafficking rings from the cartels. A cartel member told me in a bar one night here in Mexico, Marvin, he can sell cocaine one time. He can sell a little girl 10 times a day. Horrible if we don't take care of the kids. So the next best thing to no wars, Trump will see to it in working with other countries. There's 30 countries working on this together, Marvin. No more trafficking of children. Cut the pedophilias out. Cut all the things they do horrible to the kids out. That's number 2. You want to stop there? Yes, let's translate until here. Așadar, Scotty o să ne vorbească în continuare despre cele 5 puncte pe care din informațiile lui le va prioritiza Donald Trump în nou său mandat. Deci, la modul general, el va urmări să facă nu doar Statele Unite, ci întreaga lume, pentru că lumea, după cum știm, este foarte mult influențată de politicile Statelor Unite, deci va urmări să facă great again, deci să facă America mare și lumea din nou, și lumea să o facă din nou sănătoasă, pentru că am văzut ce au făcut acești psihopați cu Organizația Mondială a Sănătății și cu pandemiile. Deci, un prim punct pe care, fără îndoială, îl va urmări Trump este să oprească războaiele. Fără să ai pace, nu poți lucra la prosperitate. Un al doilea punct, obligatoriu, pentru cultura noastră creștină, trebuie să oprim imediat traficul de ființe umane, pedofilia și ritualurile satanice executate și inclusiv asupra copiilor. Ne spune Scate, nu există mânie mai mare care să-i trimită pe oameni în iad și să-l revolte, dacă putem spune așa, pe Dumnezeu, decât aceste abominații cu traficul de copii. Trebuie să avem foarte mare grijă de copii. În emisiunile precedente cu Scate am vorbit despre acele tunele care au fost folosite pentru traficul de copii, au fost duși inclusiv de la Casa Albă către Vatican sau către Disneyland, acele parcuri de distracție, unde copiii sunt păcăliți și răpiți. 8 million children in every year were kidnapped. Scotty, Yes, sir. As we talk. Deci 8 milioane de... It's in America, human trafficking of children is a bigger business than all of our professional sports. If you look at our football, our baseball, our hockey, billions of dollars flowing through those entertainment vehicles. The human trafficking and pedophilia has become a bigger business than professional sports in America, Marvin. It's horrible, horrible. We got to take care of the children. Okay, so all right. What goes along? I didn't finish the translation. Okay. All right. 8 milioane de copii dispar anual, iar Scott ne spune că în Statele Unite traficul de copii a devenit o afacere foarte profitabilă. Deci se folosesc de sporturi, de lucruri cu care să-i atragă pe copii și urmează aceste consecințe mizerabile. Scotty ne povestește că are prieteni în forțele speciale și aceștia au ajuns să
elibereze, să scoată copii din diferite carteluri și Scotty însuși a intrat la un moment dat în legătură cu un astfel de traficant care i-a zis că domnule, pot să fac trafic, să vând cocaină, o pungă de cocaină o dată, dar o fetiță pot să o vând de 10 ori pe zi. Deci, în prezent, sunt 30 de țări care s-au angajat să lucreze împreună cu forțele speciale din Statele Unite pentru a stopa această molimă, acest flagel al traficului de copii. We can go to the third point. Okay. Marvin, the goal is peace and prosperity on earth. How do we achieve the peace? No wars, a global effort, Trump, Putin, and Xi leading the way to make peace. How do we achieve prosperity? Well, the BRICS is already set up on an asset-backed system. The BRICS system on the blockchain, tokenized with coins, cryptocurrencies, the new the quantum financial system, Trump will usher it in. It had to happen under Trump's watch. Biden and Harris and the like would never usher in and oversee the quantum financial system. They would continue with the central banking system. So we're going to see the new system. And with that, Marvin, Trump will eliminate all income taxes in America. We will no longer pay tax on our income. That is slavery. That's the central bank enslaving Americans. And I suspect even Romania will follow suit at some point. What they're going to tax, Marvin, is purchases on non-necessities. They will not tax you on food, housing, clothing. They're going to tax us when we buy cars, when we buy vacations, we buy things that we do for entertainment. There'll be a sales tax on everything we do except necessities, but no income tax. Marvin, to put that in perspective, I am currently at a rate between federal and state income taxes. 55% of my income goes back to the government. I get to keep 45%. Under Trump's new taxation method, I'll get to keep close to 85% of my income. So I'll get 40% more. Instead of giving up 55%, I'll give up 15 to 18% of my income in sales taxes on luxury items. Nasara Jasara, we talked about. Oh, and no IRS. Our Internal Revenue Service, who is never voted and elected for. Americans never agreed to an IRS. That was instituted by the central bankers, not elected either. So what business did they have with an IRS up our asses, collecting our taxes, chasing small businesses and individuals? No, Marvin, they didn't go after the big corporations for millions. They went after little guys like me. I've fought with them for years for 10,000 here and 10,000 there. They figured the little guy doesn't have legal representation like the big corporations. And we're an easy mark. So they go after the little guy. No mas, no more. That's going to end. No IRS. That's very important that we eliminate income taxes around the world. What percent income tax do you pay in Romania? Well, I'm sure it's a lot. I cannot tell you exactly. It's different from person to person, probably based on how much you make. Probably. Yeah. I will translate So until now. That is very favorable. We can look to peace and prosperity with a financial system. Absolutely. Un al treilea punct la care se referă Scotty cu privire la strategia pe care o va implementa Donald Trump se referă la scăderea taxelor. El constată că în BRICS deja au căpătat impuls
aceste monede făcute pe alte criterii care nu mai merg pe băncile centrale, deci sunt blockchain, se zice, sau cryptocurrency, adică o monedă cripto, și asta conduce la sistemul financiar cuantic, cu Nesara, Gesara, deci e o discuție întreagă. Și asta este linia pe care merge și Trump. În schimb, Deep State-ul, el ar dori să mențină băncile centrale, care, după cum știm, controlează statele și sunt controlate la rândul lor la nivel global. Trump dorește să reducă foarte mult taxele, care reprezintă un instrument de sclavizare a populației prin intermediul băncilor centrale. Vor fi taxate doar serviciile care nu sunt de primă necesitate, cum ar fi divertisment, vacanțe, să te plimbi cu mașina, adică ce își poate asuma fiecare. Scotty ne dă un exemplu personal. El, din veniturile pe care le câștigă, trebuie să, sau mai bine zis, guvernul, statul, îi ia 55%, el rămâne cu 45% din ce câștigă. Dar cu noile sisteme de taxare, care vor fi implementate de Trump, el va rămâne cu 80%. Deci e o foarte mare diferență. Iar acest sistem de taxare încă prezent include și în Statele Unite acele instituții de colectare a taxelor numite IRS. IRS meaning what? Internal Revenue Service. Internal, deci serviciu de They are the ones who collect. taxare They're the internă. ones responsible for collecting taxes in America. Yes, I understood. Deci, sistemul de colectare a taxelor din intern a Statelor Unite, și acesta se ocupă, fiind nevotat, neales, așa cum sunt și băncile centrale, se ocupă cu colectarea taxelor, mai ales de la micii producători, de la micile afaceri, care nu pot concura, nu pot rezista în fața marilor corporații. Și toate astea vor fi drastic limitate de președinția lui Trump. Let's go to the fourth point. All right, Marvin. Healthcare, our healthcare system. We have been living in a Rothschild sick care system. Our health system is not designed to cure anything. It's designed to drag you out with cancer, whatever your ailment, whatever your health problem. They'll make it worse with medications from Big Pharma with a lot of side effects. They'll drag you through the mud and make you unhealthy. That's the system, all for profit. Greed and profit. The Rothschild system is built on greed and profit, not solutions for sick people. That is going to completely change with Robert Kennedy taking charge. We will move to an entire new health system. Look, Marvin, every system needs to be fixed in America. They've left us nothing that we can work with. The only thing in our healthcare system we can work with is emergency care. If you break an arm, if you break a leg, if you fall down and hit your head in America, we have the best emergency room healthcare in the world, I believe. My daughter was when she was 2 years old, had a life-threatening thing happen. The doctors took care of her fantastic in the emergency room. But other than that, Marvin, our sick care system is not a healthcare system. We will return to that. Of course, in addition, you know about the technologies that are emerging, med beds. They will become available in 2025, probably late in the year, early 2026. So during Trump's presidency, med beds that not only cure any health problem, Marvin, but if you're a veteran of war and you lost your legs or arms, it will grow limbs back. Amazing. So our healthcare system is going to be completely revamped. You know, we spend, for a man my age, 64 years old, health insurance a month, for me, $1,800 a month.
for a good insurance policy. It's crazy, Marvin. It'll completely be restructured. And by the way, under the new financial system, Marvin, I expect all of our countries to return to pricing. Things will cost what they did in the 50s and 60s. That's how low the prices will go in the new world that we're going to be living in. So low healthcare costs, much more efficient Eastern medicine, natural cures, not big pharma and radiation and chemotherapy and all the bullshit involved in the sick care system the Rothschilds created. Very good. Good news. Deci al patrulea punct pe care îl va urmări mandatul lui Trump este sistemul medical, care în prezent este un dezastru. Este creat pe principiile lui familiei Rothschild, care îi menține pe oameni bolnavi, nu vindecă nimic, cancerul a devenit o afacere, o industrie, sunt luați ultimii bani ai oamenilor. Deci, prin medicamentele respective te faci chiar mai rău decât erai și până la urmă ești ucis, literalmente, de acest sistem medical, care urmărește doar profitul, să te spolieze de bani. Nu oferă niciun fel de soluții reale pentru sănătatea oamenilor. Toate sistemele din Statele Unite, ne spune Scotty, trebuiesc reparate. În Statele Unite mai funcționează, din punct de vedere medical, doar sistemul de urgențe, dar sigur că nu ajută prea mult. O tehnologie care în sfârșit va fi redată, va fi oferită public, va fi cea a vindecărilor prin frecvențe, prin așa numitele paturi medicale, medbed. În 2025-2026, spune Scotty, această tehnologie va fi oferită oamenilor. Prin aceasta nu doar că poți să vindeci orice boală, știu că sună poate fantezist, dar pentru cei care au pierdut o mână, un picior, de exemplu, veteranii din SUA, este posibil să stimuleze procesele de refacere, de creștere înapoi. Scotty ne spune că la vârsta lui de 64 de ani trebuie să plătească o asigurare medicală foarte mare, de $1.800 pe an, și prețurile vor scădea la nivelul cum erau în anii 60-70. Se vor folosi și principiile medicinii orientale, nu doar aceste principii, cum să spun, bolnave ale Big Pharma. So let's move to the fifth point, because we are at the end of our show. Yes, sir. The fifth point is the most important thing for America, the most important issue, I believe, and that is the borders. Trump will immediately close the borders. Marvin, we have an estimated, in the Biden administration, 3.5, almost 4 years now, 20 to 40 million illegals in America. 20 to 40 million. That is 10 to 15% of our nation's population. That's not sustainable. We have drugs, fentanyl, coming over our border, killing Americans at an all-time level high. We have military-aged men in our country that are a threat to our security. We have the illegal trafficking of children with open borders. All of these problems. Oh, not to mention, Marvin, the illegals are costing us billions of dollars, because we're not only giving them money for food, clothing, shelter, new Nikes, phones, cash in their pocket, but they're flooding our hospitals for health care, and they don't pay their bill. They walk out the door. They've left billions in uncared paid hospital bills. It's destroying our country. Ask Switzerland, ask the Netherlands, ask the Dutch. What did illegals do to their country? Women cannot walk out at night safely in Switzerland anymore, and that's what's coming to America. So Trump will close the borders, deport immediately, day one of his term, start deporting the illegals. Now, Trump says he can do it quickly. That's going to take 6 months to a year and a half to get them all out, Marvin. There's so many of them. The good news is they have cell phones so they can track them. They know where they're at. They're going to get
20, 30, 40 million people out of the country, send them back home, including the gangs and the terrorists and the criminals that are in our country. It will make America safe again. Closing our borders, getting rid of the illegals and deporting them, and restoring law and order to America. Absolutely great. Cel mai important punct dintre cele menționate până acum sunt granițele. Pentru că se estimează că în ultimii 3-4 ani din mandatul lui Biden au intrat în mod ilegal pe la granița din sud între 20 și 40 de milioane de imigranți. Asta înseamnă 10-15% din populația Statelor Unite. Aceștia s-au ocupat masiv cu traficul de droguri, cu fapte antisociale, asasinate, ucideri, sunt și înarmați, au făcut trafic de copii, multe ilegalități care pe deasupra au și necesitat investiții din partea guvernului american, care i-a susținut cu adăpost, cu bani de buzunar, cu telefoane, cu asigurări medicale, spitale. Deci, situația asta nu este doar în Statele Unite, este un plan globalist, la fel s-a făcut și în Europa. În Elveția, de exemplu, femeile nu mai pot ieși seara pe stradă de frica imigranților care le pot ataca și să le facă tot felul de rele. Trump va închide foarte repede granițele și va deporta în 6 luni, poate un an jumate, toți acești imigranți. Partea bună este că ei au cu toții telefoane și în felul ăsta vor putea fi foarte ușor monitorizați, vor fi scoase din țară găștile și teroriștii care au creat foarte multe probleme și în felul ăsta va fi refăcută ordinea în Statele Unite. So, sounds very good, Scotty, and in my opinion, the peace is very important because we were at the brink of World War III. We saw in Ukraine, in Middle East, that this war between Israel and Iran could attract some other powers, China, Russian Federation, and everybody would And suffer. Iran too. Yes. Yeah. So Marvin, between now and the end of the year or till January when Trump comes in, do expect talk of World War III to ratchet up. It may look like we're at the brink because the only play the deep state has left in their playbook now is war, be it civil war in America or World War III. They'd love to see World War III. They'd love to start it before Trump takes office. I see the threat of that being real and imminent, but it'll never manifest into full-blown war because Trump and Putin and Xi will take care of that and make peace. Make nice together. Excelent. Deci îi spuneam că, din punctul meu de vedere, cel mai mare rezultat pozitiv pe care ne-l aduce venirea lui Trump la Casa Albă este că scad foarte mult șansele izbucnirii celui de-al treilea război mondial. Am văzut că probabilitatea era uriașă, conflictul din Ucraina se vorbea că Ucraina cu armele trimise de Statele Unite poate să trimită rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Federației Ruse. În Orientul Mijlociu, acest conflict dintre Israel și Iran tinde să escaladeze foarte puternic. Iar acum, chiar dacă Deep State-ul, așa cum ne zice Scotty, ar vrea foarte mult să izbucnească al treilea război mondial și va menține această retorică până la sfârșitul anului, totuși șansele de izbucnire a celui de-al treilea război mondial vor fi practic anulate de noua orientare a Statelor Unite. Scotty, thank you very much. Everything you told us regarding the situation in states is bring for us many good feelings. I mean, we are much content now, and we look forward for this deployment of events and to see all these 5 points that you mentioned to be put in place and implemented in United States and, of course, in all world.
So we keep contact, Scotty, and we'll see the next events in United States, and I'm sure we can collaborate, all the patriots in the world, in Romania, United States, Yes. and BRICS, and all over the place in the world, and we'll make the world a better place for everybody. So, Yes, thank you again. I-am spus prietenului nostru că vom continua să ținem legătura, să vedem ce evenimente mai apar în Statele Unite și împreună patrioții din Statele Unite, din România și din toate țările lumii vom face lumea un loc mai bun de trăit pentru fiecare și pentru toți împreună. Cu aceasta vă mulțumim pentru atenție, să ne revedem cu bine, Doamne ajută, la revedere!